is Mr. Mlindwa Charles, former mayor, Lubaga Division. Next to him, so he's our former mayor, Lubaga Division. Then we have our chief of staff, Mr. Basaja Charles, is also with us here. In the middle is our national coordinator, Mr. Asmano Daka. Then our deputy national coordinator, Omulangira Jojuko Nachivinge. Mr. Tom Ewoku is our coordinator, TESO. And Mr. Bukenya Jonathan is also a member of NEED on the executive of Kampala Metropolitan. Today, we're handling some critical issues. We want to look at basically two things. One, the elections in Kenya. There are some issues we would like to raise. And two, we have to look at the climate effect. So that is what we're going to handle today. And without wasting time, allow me call upon National Coordinator to deliver the message, please. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Like echoed by the national spokesperson, there are only two things we are going to talk about. There are things of great concern to this country. Number one, and that is Kenya. Normally, good neighborhood dictates that when your neighbor is doing something, you get concerned. But also at the level of states and countries, because as a country we have our national interest. How does the Kenyan election serve our interest as Uganda? That is the origin of our concern, why we must really take interest in this. And number one, we as NEED, there are things we've observed which we want to put forward. Number one, and this has origin in 2007. We all know what happened in 2007 in Kenya and how devastating it impacted on Uganda. Therefore, every time Kenya is going to have an election, and a hotly contested one like it is now, it is only reasonable that we take interest. The other advantage I have is that I come from the border, and that's Malaba. I am a national coordinator of NEED, but I also come from the border. And therefore, certain things that I say with a lot of concern, but also with a lot of facts, because I see them, I experience them. There is a concern around the border, both the side of Kenya and Uganda, which our government has refused to take interest in. For the past, I think, 2 weeks, there is a lot of border crossing. I mean, Kenyans are crossing into Uganda to take renting houses along the border, just like it happened in 2007. If you go around all the villages that from Busia to Malaba, I don't know about the other side, but it must be the same thing. You see, you will not find a house not rented. You will find not more than 3 families in a house. So for us who experienced the 2007, we saw that is sign number one. And the government seem, even security, border security, seem not to get concerned about that. But also, there is a lot of concern from the Kenyans that there are so many Ugandans crossing into Kenya. And you remember, the only reason Kenyans gave for uprooting the railways then that was coming to Uganda was that some Ugandans were meddling into their affairs. So now, if the same thing is repeating to date, I think it would be reasonable that both our security, our government, and us as people, we get concerned. And we want to ask government, and especially security around the area. The other day I was listening to, I was talking to the RDC of Tororo, and the gentleman was saying, we don't have cause to alarm. But we don't have case to alarm
for us who come from around Tororo there, we hosted thousands of Kenyans. Some of them to date remain are now Ugandans around that place. We know what we experienced. That is as border communities. Now, but as a country, if there are so many signs of the same thing that happened and it caused the crisis then, and the government is looking on, what do you think we should be talking about? At least at that time, things happened when this economy was better, was fair. You know, the fuel was the fuel price was low. We had food. There are so many things that were in abundance. But today, you know what we are. So I think the concern of the border communities, but also of a country, any responsible government should be taking this in concern. Don't take for granted what at the top leadership of, say, one of the presidential candidates, that statement. Don't take it. So by the time, even if it is just a word that escaped his tongue, it echoes the feeling of his ordinary supporters. So there is really a lot of feeling, or tense feeling along the border communities. And for us, we think that our security and the government should beef up security around the border towns. Because, you see, you people, when we talk about Malaba and we are talking about the porousness of a border, you don't know what along, there is a sub-county called Buteba, a sub-county that's from Osukuru towards Busia, up to Busia. That entire place, some people, you know, there is no side, you can't even know. They simply tell you this road, if you cross this side is Kenya, this side of the road is Kenya, this side of the road is Uganda. So the traffic and the activities across the border is a point of concern. Secondly, as an economy, we want to ask government, any responsible government that has experienced what has happened before. Of course, we know that they tried their best to open up the other route through Tanzania. But we all know how expensive and how far that road is. To a normal, to any businessman, any importer, it is unreasonable. Thirdly, the kind of reserve. We have a government that does not disclose anything to the citizen. What has government, what are those, you know, in our reserves? Of course, in our reserves, I know that the only reserve that left, that was supposed to store about 35 million liters of petrol. And yet we know that here we use about 6 million liters every day. So meaning that even if that reserve was full, we would only use it for about 6 to 7 days. Now 6 to 7 days. Honestly, so what kind of economy are you running? What kind of government are you running? So for us, we wanted to show the world that we are concerned about what we think we are fearing might happen. All of you, I know all of you members of the media and public, you know what has been taking place. You know that the election there is very tense. The hustler on the other side, each one, it is almost a do or die. There is a very, very slim difference between this election in Kenya and 2007. After all, the major players are the same, almost the same. So we think that something must really has gone bad, but we cannot keep quiet, but to re-echo it to the world. And that if anything wrong happens and Uganda is not, our people are not here, are not properly catered for, it is government to blame. We should not look at anybody else. Our second issue is about Elgon. What has been happening? What has happened in Elgon last time? We want to, first of all, as need,
we sympathize with all those who lost their families, family members. But we still want to say government is squarely responsible for this. Let me repeat, NRM government is squarely responsible for this. And there is evidence. You know, there's somebody, when you say that, somebody will tell you that does NRM control nature? You know, the role of government is to take steps to prevent certain things. That gentleman himself, you know him, I don't want to mention his name. He keeps telling us that that you see, anybody who is still depending and thinks he cannot control nature, that is backward. So what about him now? So what does this talk about himself? This gentleman and his government have been the leading agents of deforestation in this country. You all know that he has a home somewhere in Kitierera here, in Busoga. Do you know that that Kitierera place was where he built a home, was a forest? The man who went and cut the entire forest and built a home. Elgon there, that same Elgon, that place used to be simply a reserve. They went, gazetted that place to be a game park. Now when they gazetted into a game park, they simply chased away the locals and themselves went there to cut the timber and also mine the minerals. Therefore tampering with the nature. So who is responsible for killing the people in Elgon? You know what he has done to Butamira forest? The entire forest down. You know what that very man has done to Mavira forest? The Mavira forest is now just a curtain. Many of you who use that, when you bend and you will see that it is simply a curtain here and there. The man is responsible. You go to Amuru. That entire Mayugi. So we are saying that first, the person who is responsible for tampering with the nature is that man with his government. And therefore, they have caused the death of our people in Elgon area. We are not going to hold anybody responsible but them. Then it comes to the management. You see, they have caused the death of people, but for them, they are called disaster management. They only manage disaster. I don't know whether they cause disaster, then you want to manage disaster, but they end up mismanaging it. They talked about giving people 5 million and so on. The truth is, many people, one who has got much, a high amount has gotten only 1 million shilling. Go and ask them. So what kind of catastrophe befell us in 1986 other than this? What can you call this? What can you call this other than a catastrophe? It is. So for us, we are saying the issue, first of all, nature has been tampered by them, but also now our people. The resettlement, at one time when the Bududa issue happened, we were told our people, the people from Elgon were being relocated to Chiriandong. They went through people there. Many of you go there and find people. Those Bagisu decided to board and get back to Bugisu. People who are used to growing their own food, people who are used to living in their own houses, people who are used to taking their own. You see, you don't take people to where the hospital issues, hospital facilities are not there, education facilities are not there, housing facilities are not there, food, this is the first government in the country to make its own citizens refugees in their own country. So we want to say as need. For us, we've never said we advise this government, because this government,
That gentleman has over 133 advisors. He has over 83 ministers. He has hundreds of RDCs, and therefore our advice cannot be of any use to him. We only wish him bad luck. But we want to wish our country well. So, you remember the other day when he came up shamelessly and said he has appealed, he has asked the Chinese to vacate wetlands, but Chinese have refused. So who is the president of this country? So first of all, are these Chinese frogs? Because Chinese don't want to live way in the upper, in the dry. For them, they want only wetland. So who is therefore the president of Uganda? If the president of Uganda can tell Chinese to leave and Chinese refuse. For me, we have stated it, and for us, we are with the people. Our call will always be to the people. That we have known that these guys cannot do anything better. This is their best. What they have done is the best. Of course, we call it a catastrophe. It is their best. It is upon us as the people to act against those tampering with nature, but also with the future of this country. Thank you. They're asking for Luganda version. I am going to request my deputy national coordinator here. This man is a Mulangira. And when they say Mulangira in Uganda, that means Luganda Lulyavuli. So I'm going to ask him to do that Luganda very well. Thank you so much. Yes, I want to applaud you for that. But before I go in for Uganda, I have two things also to put across. And you all know that it is only Uganda and East African countries where our president and the government has interest, in particular political interest in the neighboring countries. It is only in Uganda. The neighboring countries, they have social and economic interests in their neighboring countries, but Uganda, it is only political. And that's why recently you had the presidential candidate trying to put it across in open daylight that Uganda is among the worst countries that he has ever seen. You can imagine. So we are at that level, but simply because we are putting our political interest everywhere. But to me, we think that we should not advise the NRM, but simply to warn it that it should stop putting their interest or enforcing their political interest to neighboring countries rather than enforcing economic and social interests in those countries. Otherwise, we are likely to face a lot of trouble. I'm coming from Kangurumira, and when you go there, all Kenyans, they come and buy the farm products from the farmyards. Exactly there. They come, I want pineapple, they buy it from there. But Uganda, we don't talk about politics in Kenya, we talk about politics in Congo, Rwanda, and all of that. No interest, no other interest. So we are in trouble, and we should stop that immediately. Then about the climate change, we all know that we have a lot of challenges. There is no planning or strategy that can help Ugandans to have food. And we know that food security exists when all people at all times can physically or economically access to sufficient, safe, and nutrition food. But in Uganda, it is a problem.
You find just a one community, 265 people die of hunger. It's really very absurd. It is only Uganda where we don't have a byaji. We used to have a byaji. Food storage, silos. My brother was talking about but now even the food, we don't have the silage in Uganda. So it is really a challenge. Even the financing systems and mechanism is very poor. When you look at the budget, the national budget 2022-2023, with agriculture, with food security, it is none. But it's only security and other external wars that we are entering in all the time. Finally, we want to urge the government to start having the integrated budgeting process where we can also have a special budget for food security, for the climate change, and all that. Because we know that the Chinese, they have taken over all the wetlands, including the forests. And also invest in food reserves, because that one we don't have, as we don't have the fuel reserves in Uganda. There's one that is for Mukula in my area where I stay in Entebbe, that road that goes to Bwerenga. We have like 8 tanks, but it is owned by an individual and the street is there. So who knows what is happening anytime. So mubumpimpindo byebyo mpozi okwagala okuddako ku kigambo ky'Oluganda Muganda nkyayogedde lwemanyi nti alumanyi bulungi nnyo. Twagadde okwongera okutunulira ku nsonga eziri mu ggwanga, okutwaliza awamu ddala naddala akalulu ak'e Kenya. Tukimanyi bulungi nga bannayuganda ekintu ekisinga okuba ekikulu ennyo kitusooka okutunulira naddala ffe ng'abannet byebyenfuna. Tufunye amawulire era tukoze okunoonyereza okumala nti bannayuganda bangi balanise okuva e Uganda nga bagenda e Kenya. So nga ate ne bannakenya bangi olw'okufuna okutya kwebyo ebiyinza okubeerako nti biyinza okubeerawo nga bye twabirabako mu 2007 balanise okujja e Uganda. Era bw'ogenda ku border districts kati ennyumba ezipangisibwa bannayuganda balanise okusanga obuzibu za bbeeyi n'ebintu n'emmere eyalinnye n'ebintu ebikozesebwa ebya bulijjo, ate nga tukimanyi bulungi tulabadde mu crisis ey'ebyenfuna. Kati bw'ogenda ku border districts zonna Busia, Maraba, kulya, kunywa, kusula bifuuse bizibu nnyo. Naye nga ate ffe no bannayuganda tugenze eri. Tujjukira bulungi ekiseera ekiyise mabegaawo nti bannakenya olw'okuba nti bannayuganda tweyingiza nnyo mu buli nsonga naddala ez'ebyobufuzi mu mawanga agatulinaanye, banyiiga ne bajjawo emikolo okutambulira biwagon ebya train ne bagamba nti nedda osanga bye tunaabijjawo bino bannayuganda bajja kulekerawo okuleka nti basobola okujja okuyingira mu nsonga zaffe. Kale nno olwaleero ffe nga National Economic Empowerment Dialogue tuvuddeyo okuteekawo okulabula okutonotono eri gavumenti ya NRM, kuba tetukyayinza jjiwa magezi. Erina ba RDCs bangi, erina President Museveni alina abawabuzi basinga ndowooza obungi n'okusinga cabinet, naye nga ne cabinet eri baminisita abasobera ddala mu 8. N'olw'ensonga eyo okumuwa ennyo amagezi kikyali kizibu nnyo era tayinza kugeetaaga kyemmanyi, kubanga aza n'okubuuza nti amagezi mugampa ne mwina agamala. N'olw'ensonga eyo ffe tetwagala kutunulayo, naye twagala kutegeeza bannayuganda nti obuvunaanyizibwa obw'okukuuma bannayuganda butunuuliddwa mwami Yoweri Museveni president. Abamu tebagala kwogera ku linnya lye, nze ndyogera n'erinnya eddaali alina. Naye tulowooza nti twetaaga okusabira eggwanga, naye ate n'okwongera okuteeka caution ku bannayuganda abagenze Kenya okubeera abeegendereza mu nsonga efaananako bw'etyo. Bw'otunula ku byenfuna mukimanyi bulungi nti Uganda amafuta ge tutambuza agasinga obungi gava Kenya okujja wano Uganda oleka nga tuwugira. Naye ate mu kano akaseera amaterekero oba etterekero eryandibadde ery'amafuta Uganda tetulinaawo. Lye twalina lyali litereka lita z'amafuta miliyoni 36. Naye nga tukimanyi bulungi nti olwaleero luno eggwanga Uganda tukozesa obungi bw'amafuta obukadde 6 buli lunaku. Ne bandibadde nga tulina amafuta ago mu reserves oba mu terekero,
eritakolebwa mwami Yoweri Museveni lyakolebwa mu gavumenti ate endala ya Idi Amin yalekawo. Weesanga nga ennaku 5 zokka oba 6 eggwanga liba limaze okukalira ku kigambo ky'amafuta. Nakati tulina okutya kungi nnyo okulabika nti nno okulonda kuno singa tekutambula bulungi tugenda kusanga obuzibu nti mu nnaku 6 singa amafuta gaba nga gyegali, that is nga gyegali, kiba kitegeeza tugenda kuba tusanga obuzibu nnyo bungi naddala mu byentambula n'okutambuza ebyamaguzi ng'emmere etutuukako n'eddagala n'ebintu ebifaanako ng'ebyo. Kale twagadde ensonga eyo okugikoonako n'essira ery'amaanyi. Ensonga endala mukulembeze ennaku ezo yavaayo n'agamba nti abayindi balemedde, abachina balemedde mu ntobazi. Era ndowooza nga Ssaabannayuganda bamuyambeko kyekyali kitegeeza. Ffe twebuuzanga abannet ani akulembera eggwanga lino. Abachina abalemedde mu wetlands nti banne bannemye abachina nabagamba dda nno nabagambako dda bave mu nabagambako dda mukulembeze yekubira enduulu naye ng'alinga inciting violence muffe tugenda nikukola ku bachina kye twagenda kukola kubanga tukimanyi bulungi abo bonna abasinga obungi bakozi be. Kale nno bannayuganda tuli mu kutya okwenjawulo ate nga kweraliikiriza. Bannakenya ng'oggyeko ebirala byonna byonna tukimanyi bulungi nti ebyamaguzi ebisinga wano nga twali tulekeddeawo n'okubitwala e Kenya, naye nga bannakenya be bajja e Uganda ne bajja ku nnimiro zaffe ne bagulako ennaanaasi, ovakkedo bamugula akyali ku mutinga wano, munnakenya n'ajja n'amugula n'akuwa ssente, ate n'akuwa ssente nnyingi nnyo. Nakati olaba embeera eyo ereese obuzibu mu Uganda okuba nti emmere efuuse ekizibu, ate bw'otunuulira ne gavumenti engeri gyekuttemu ensonga z'ebintu bino byonna tezikutte bulungi. Tukimanyi bulungi mukulembeze eggwanga alina gye yazimba amaka wano Mayuge ekityerera, naye nga we yazimba amaka ge tukimanyi bulungi kyali kibira, naye olw'okuba nti buli kintu akyekengera. Bw'ogenda wano emukono empatta mu kibira ekiri awo nawonna empatta, buli awali amazzi waliwo magye, bw'ogenda buli awali ekibira waliwo magye, ebirala babisaawa ne babijjawo ng'alowooza nti bannayuganda abooli awo nti engeri gye yajjamu naffe abaagala ogenda mu buyinza tuyinza okuyita mu nkola eyo kyetutasobola kukola. N'olw'ensonga eyo tukimuteekako nti omukulembeze w'eggwanga y'omu ku abo abakulembedde okutyoboola obutonde bw'ensi, y'omu ku abo abakulembedde mu kutema ebibira, Mabira Forest. Ennaku ezo namuwulidde ayogera nti ne Maramagambo Forest gy'ava nayo yaggwawo. Kakati omukulembeze w'eggwanga oyogera olaga nti maye ekibira ekyo era nekyakitumya Maramagambo lwa nsonga ABCD nayo kyaggwawo. Kakati kyaggwawo ng'ani avunaanyizibwa ku mbeera efaanako bwetyo. N'olw'ensonga eyo ffe ng'aba National Economic Empowerment Dialogue tuvuddeyo okujja okuvumirira first of all, secondly kwe kukimuteekako nti alemeddwa. Bw'abanga talemeddwa byonna ebikoleddwa mu Uganda ebyokusaawa ebibira okubimalawo, ebunyolo ne balimamu ebikajjo, ebusoga ne bazimbayo amaka gaabwe, n'abalala ne bateekayo abachina okulimirayo emiceere, kitegeeza nti mukulembeze eggwanga alina omukono mu kintu kinene. Mwebale nnyo webalire ddala. Sebo tweyanziza ndowooza tudde mu kitundu ky'ebibuuzo. Abalina ebibuuzo? Hello. Deo is my name, and I work with Capital Radio. You talked of people who have crossed from Kenya to some parts of Uganda, particularly Malaba. You said Malaba. So I would love to know what insecurities have they caused in particular, and what do you want government to do? Thank you. It is not, the presence of non-Ugandans in Uganda within our border must be a point of concern in the first instance. Any government or any citizen that does not take that as a concern does not know what security means in its foundational means. That's one. Number two, you see, for us in Luo, we say that one who has ever been bitten by a snake, even when you see a rope, you will jump
We saw this in 2007. It started like this. We know where it all ended. How do you expect us to just be indifferent when the same thing is repeating? That is what we are talking about. We are fearing a scenario of 2007 happening, people influx into Uganda, especially Tororo, Malaba, Busia. By the time those people went, I am telling you, part of the poverty the people of Bukedi, and especially Bukedi, South Bukedi, are experiencing is because of that we hosted close to 1 million of Kenyans. Some of our people lost land to death. Food security has never been the same in Buked. Facilities were destroyed. Hospitals could not hold. By the way, that Toro hospital, part of what destroyed this is that. Schools, you know that our schools were turned into refugee centers. Most schools, if you go to Mulanda, you go and ask that Ofonopondo if he has his school, the school next to his home, if he has it today, because of that refugee problem. Manjas High School, to date, has never been the same. Even True Girls. So what we are talking about, we know, and it is real. No, in a more organized way, settle people in a more organized way. Let it not be in a shabby way like they did. Because there should be planning. Let us have an organized camp where people can be received. Not just anybody going anywhere he wants. Yogere mu Luganda ebyo. Mu 2000 temunsekera Oluganda ndumanyi. Mu 2007 akalwa ke Kenya bwe kaaliwo, waliwo ebintu bingi ebyaliwo. Abantu bangi nnyo abaava mu Kenya ne bajja mu Uganda. Abasinga obungi baali mu Tororo, Busiyaawo, Malabaawo. Abantu lwe baatuuka awo bayingirira amasomero. Amasomero gaffe agaawo agasinga obungi gaafuulibwa nga camps, abantu okubeeramu. Baatuuka ekiseera okuddayo, abalala ne baddayo. Amasomero gaafa paka leero. Amalwaliro gaafa paka leero. Buli kimu kye baakozesa kyafa. N'amataka abantu baakola ki? Bagafiirwa. Wali abalala we baateekawo abantu babeerewo ng'ebisa baafuula amataka gaabwe gaafuulibwa gundi. Abantu olwagenda, gavumenti eno n'amataka ago negakola ki? Ti abantu baaliwo. Tukolagana n'abayaaye ssebo. So, ffe kye tugamba nti tetusobola kubeera nga tugaana Bannakenya okujja. Kubanga abamu Baganda baffe, abali mu booda tuli ba Luganda, naye bajje mu ngeri entegeke bulungi. Omuntu aveeri nga asala okuva mu Kenya ayingira mu Uganda, naye nga gavumenti ya Uganda emanyi bw'agenda okubeera, ebiseera byagenda okubeereramu n'ebiseera byagenda okuddirayo, aleke facilities za Uganda zibeerewo nga bwe zaali. Si kujja buzi bonoone baddeyo batuleke nga tukola ki? Tubonaabona. Kyekyo kyokka kye tusaba. All right, good morning. Do you think that taking the blame game or blaming the government will trigger it to do something different from what has been done so far? I hope no, you are not construing this to blame. Actually, if this was a panel of judges, we would be convicting it. But that is not where we want to go, because we know they can't do anything else. We don't expect them to do anything better. We are only telling Ugandans that this is what is at hand. But also asking those who can do something, because this government will not do. We as Ugandans, we now have to do it ourselves. If the head of government, Museveni, is also asking you to help him, didn't you hear him incite violence? By the way, that man should be charged for inciting violence. He's telling Ugandans, Bamuyambe, Nabayindi. Didn't he say that? China. So that is inciting violence. So if he is also asking us, so how can we ask him? So we need to do these things ourselves.
Yeah, on the same note, we all know that Uganda is too much interested in harboring refugees because it is, in the other way around, it is a business. We know by UNHC standard, the refugees are supposed to earn around 800 to 10 US dollars. 800 dollars every month. But you all know that you can ask the Congolese, they are paid 13,000 every month. And if whoever comes out to threaten that I'm calling the concerned, they give you 5 kgs of posho, they give you 5 kgs of beans, and some transport like 5,000 shillings, and then you go. But we know that somehow they are interested in harboring the refugees because they're expecting to get a lot of money out of it. And we know that these Kenyans who are coming in now, they're not coming in for business. They are trying to run for their lives. They fear that anything can happen as compared to what happened in 2007. So that is it, my ladies and gentlemen. Tukimanyi bulungi nti newankubadde nga bannakenya bayingira wano e Uganda, gavumenti ya kuno yateekebwako ku mutimbagano era neewebwako ku mudaali nti ekyasinza okuhabalinga oba okukyaza n'okubudamya abanoonyi b'obubudamu. Naye tukimanyi bulungi nti ogwo nagwo gwafuuka mulimu, kubanga ebitongole ebikwasaganya era ebivunaanyizibwa ku banoonyi b'obubudamu, barefugee bateekeddwa okufuna ssente abatali mu kampu eziri wakati wa $8 n'R10. Naye ate abo bali mu kampu bateekeddwa okufuna ssente $3 wakati w'R3 n'R5. Naye ezo ssente ffenna tukimanyi bulungi mu communities gye tubeera n'Abakongo, tubeera n'Abasudaani, tubeera n'abantu abalala refugees abatali mu camps. Naye bw'omubuuza ssente mmeka ze mufuna, naffe tukimanyi bulungi bafuna wakati w'R1,300 buli mwezi. Kale ne weesanga nga nabo batandise n'okuddukayo ne mu kampu babeere nga basobola okukola ki, ogenda okutaasa obulamu bwabwe. Naye bw'ovaayo okwagala okugamba nti bagenda kwekubira nduulu, tugenda kukubira mu bitongole ebivunaanyizibwa ku bunoonyi bw'obubudamu, nga bakuwaayo kilo 5 ez'ebijanjaalo, nga bakuwaayo kilo 5 ez'akawunga n'50 eza transport, olembe kukuba simu. Akati refugee gobadde wadde ogumuwa 3 bw'omuwa kilo 5 ez'ebijanjaalo, n'omuwa kilo 5 ez'akawunga n'50, n'ogumuwa 3 gwafuna omwezi, ayiba ddala nga oba omujunye. N'olw'ensonga eyo bannayuganda nakyo tukitunuulidde nti interest ya gavumenti eno, manyi si abantu bamanyi gavumenti eno bwetambuza ebintu byayo nga state. Ogwo nagwo gulyawo muliyo, era mugende mukinoonyerezeeko. Uganda yezimu ku nsi ezikyasinze okwagala okubudamya abantu abo, kubanga kuliko okufissa neyanza nnyo. Kibuuzo ekirala oli alina? Yange badde musaide awo wagambye nti gavumenti yatulaga nti bano abaafiirwa abantu bapawa $5,000,000 wabula mwakizudde nga babawa $1,000,000 buli famire. So twagala tutwale bino ebintu nga si bya ŋŋambo, mwabijjeewa? Anti twabagamba nti ffe abanidi tubawa amawulire, naye obuvunaanyizibwa bwannamawulire naffe kinoonyerezaako so that okole ki, olage nti ekyaffe kikyamu. Yagala mugende ku buli famire ezakoze ki, ezaafiiriddwa, mugende oba waliyo omuntu n'omu eyafunye ku ssente ezisinga ku $1,000,000, genda okinoonyerezeeko, kubanga mulina facilities ezisinga ffe. Genda okinoonyeeko ojja otubuulire wano nti niidi yabalimbye. Kaakati kiri ekyabadde kyono isn't it?
nabadde ngezaako okunnyonnyola nti okubeerawo kw'emmere kitegeeza nti munnayuganda oba munnansi asobola okufuna emmere mu buliwo oba mu ssente naye nga si kufuna bufunyi mmere eyo yokka yokka wabula nga n'emmere gy'afuna ya mugaso eri obulamu bwe ng'erimu ekiriisa ate nga etuukiridde n'omutindo oguteekeddwa okubeera bwe gutyo. Naye ne tukizuula nti gavumenti ya kuno ndowooza eyagala nnyo abayala, kubanga tukizudde nti ekimu ku nsonga ezireese abantu obutabeera na mmere kwe kubulwawo ebyagi nga bwe twabiyitanga edda. Nti edda twabanga n'ebyagi kumpi nga buli maka gateekeddwa okubaamu n'ekyagi. Waakiri ku kyalo nga kubeerako abantu bana abalina ebyagi nti bwe mba sisobola kutereka mmere yange nsobola ogitwala wa maami Kambugu n'anterekera kasooli wange oba ebijanjaalo byange, bwe ndiba nzigyayo kiro zange 50 ge mmuteresezza ndimulekerayo 5 ez'okunterekera emmere yange. Naye kakati tewali. Naye ate ekinnyamiza nti ne gavumenti yennyini terina kyegamba nti nno bakyetaddewo mu mbeera efaanako bwetyo. Ne tulowooza nti twandyetaaze gavumenti ya kuno okuteekawo okuteekateeka okutuufu n'okutandika okuteeka ensonga y'emmere mu mbalirira y'eggwanga, kubanga bakulaga bajeti ennene ennyo ey'obulimi naye ng'ate ey'emmere egenda okuterekebwa okuyamba abantu mu biseera ebizibu ng'enkola eyo tekola ki teriiwo. Ne tusaba nti ekyo nakyo kitandika okuba nga kisobola okutunuulirwa mu ngeri y'okwegendereza ennyo n'ekiba nti gavumenti eteekewo nnyo amaanyi, eteeke essira, kuba kino tekisoose kubeerawo lwaleero. Embeera y'okubeerawo nti yakuzikiriza muliro buli ssaawa gukutte mugende muzikirize. Ennaku ze mwalengerako emabega eyo nga minisita ali mu ofiisi ya prime minister nga naye alina obuzibu ne prime minister naye nga era byangabana bye biri awo bwe bityo manyi birimu obuzibu bungi nnyo. Katulowooza nti gavumenti eteeke ssente mu biterekero by'emmere oba ebyagi okuleka nga tusobola okukendeeza ku buzibu obunene nnyo. Ne tugamba nti ne system kye tuyita financing mechanism or financing systems gavumenti zeekozesa okuwa abantu. Tukimanyi bulungi nti bino bye baleese bya parish model baali bataddemu elementi y'okusitula abantu mu by'ennima emmere ebeere nnyingi. Really naye nga bw'otunulira ssente ze baateekamu ezigenda okusitula abantu okulima nakyo olaba nga waliwo obulyazaamaanya bw'amaanyi nnyo mu ngeri emu oba endala, kubanga Uganda twetaaga okuba nga tulina cold food chains ezimala bannayuganda babeere nga basobola okufuna ekyokulya. Kyennyamiza nti eggombolola emu esobola okufaamu abantu 260. Kati just imagine eggwanga likulaakulana lwa bungi bw'abantu naye ate abantu bafa njala, kati kinaavaamu nga n'obwavu butandise okututta, kubanga abantu abamu tebakimanyi nti nno obwavu bulwadde era abantu abasinga baavu, obulwadde bubaluma obusinga bwaki bwa bwavu. Naye nga tukimanyi bulungi buli kimu tukiteeka ku gavumenti eno. N'enkuba obutatonya mugende mugamba nti enkuba yaganye okutonya nti mugende mugaye jjajja mwami, naye nga ekireeta ekyo tukimanyi kubanga era yasaanyizaawo ebibiri era yalemesezza enkuba okukola ki, yalemesezza enkuba okutonya. Kati nno awo bwe tuyimiridde basebo ne banyabo. Ndowooza ebibuuzo biwedde bannange. Omanyi waliwo munnaffe ono omudred ali mu campaign ze Kenya Wajakoya, mbadde ngobeera nnyo campaign ze and is smart. Sajja kyayagala akimanyi bulungi. Omuntu alidde enguzi, omuntu abbye essente y'omuwa omusolo, omuntu alidde eddagala ate omuteeke mu kkomera ate era mumuliise mumusuze akozesa amazzi akozesa amasannyalaze mumuwe kabulangiti kagenda okwebika really ogenda okulaba nga ate nga temumugjeeko byakoze eki byatutte. Kati ebyo manyi n'abavuganya gavumenti n'abasinga batya okwogera ku nguzi olw'okuba nti buli muntu oba oliawo nono akutte kamera naye nga ali omu kwabo nga lwogyogaga nti abasajja aba tunaabayingiza mu buyinza tebajja kukola ki. Naye ffe tugenda kugyogerako paka nga abantu bategedde nti omuntu akoze ekikyamu aba asaana kukwatibwa kusibwa, so si kubasiba nga ebasiba mukwano gwange Jemuwezi ne Mukula ne babatanga ate bakkiriza ne ssente bakola ki bazirya. Ekyokubiri enyongereza ku kya muganda wange
tosobola gamba nti no tubawe prize abatemye ebibira oba tubakolere ki nga mu Luganda mulimu ekigambo kye bagamba semutema. Oli yennyini owa waggulu yasinga okutema ebibira. Museveni awala n'ekibira mu nsi eno. Tewali kubimu ku ebyo nze byensinga okutegeera nti Museveni byawalana byebibira. Musajja oyo yagenda ekityerera wano e Busoga n'atemawo ebibira n'azimbawo ki amakaage. N'agenda e Butamiira n'atemayo ebibira byonna n'asimbayo ebikajjo. N'agenda mu Erigoni yatemayo ebibira. N'agenda Amuru yatemayo Mabira Forest yatema Busitema batemayo ebibira. Ebunyoro ebibira byakola ki? Twagala kugumya Museveni. Kintu kyokka kye tusobola okugumya Museveni nti ffe twasalawo nti tugenda kuyitira mu kibira nga tumujjako. So ebibira bikole ki? Abisonyiwe. Tulina amakubo, tumanyi amakubo amalago okuyitamu okukola ki? Okumujjako. Ebibira yabireke tetugenda kuyitira yeeyo nga ye bwe yakola ki? So ebibira abisonyiwe. Kubanga okutema ebibira byebiseemu abantu baffe okufa mu Erigoni. Ebyo ebyokufa Erigoni tumuteekako olw'okutema ebibira. Ndowooza ebibuuzo biwedde bannange.